ekyessanyu kyenfunyeemu kyekyokuzaala omwana wange nga tuli mu mbeera ennungi ennyo n'omwana. Omukyala bw'aba nga ali lubuto bw'otomufaako nnyo ayina ebirowoozo byafuna muli n'aba nga obulamu bwe tebuyisiddwa bulungi olwa enneeyisa gy'obwomuyisaamu. Kati ng'omusajja mukyala wo bw'aba nga ali lubuto oteekeddwa okufuba ennyo olabike nga mukyala wo tomuwalasanya nnyo ebirowoozo bye bibeere nga biri setodi bulungi. Kati ekyo kiyambako n'omwana muli munda okuba nga ali bulungi ate n'omukyala okufuna n'amaanyi ebiseera bwe biba bituuse ebyokuzaala n'azaala bulungi. Mu mbeera eno obulwadde buno obwayitibwa COVID-19 famire yange ndabiridde bulungi mu kulya emmere ey'ekiriisa n'okunywa ebirimu ebya vitamiini. Siri bubi nnyo. Mu kiseera kino ekya COVID omulimu gwaffe ogwa VHT gweyongedde nnyo okusomesa abantu kuba engeri gye watali ntambula. Oli bw'omugamba ogenda mu ddwaliro naga kati nkole ntya siina ntambula n'omugamba weekakabe obulamu bwo businga entambula. Olina okwekakaba n'ogenda mu ddwaliro. Mu biseera ebyo nga tebakkiriza mmotoka kutambula wadde booda nalikeeranga nentambula nengenda ku ddwaliro wali ekikondo kunywa eddagala. Era yatambulanga butambuzi n'atuuka ku ddwaliro ekikonda n'anywa eddagala ate n'atambula n'adda. Mpozi mu mbeera ya COVID eno yatuyisa bubi olw'ensonga nti baatugananga okuweka omuntu nga tolina baluwa kuva wa chairman oba wa RDC. That also taught us more lessons on how to decentralize powers, because it was a little bit of a protocol called this person. So we said even sub-county chiefs and LOC1s would write referrals for these mothers. So they would write a letter, even a border man would be able to escort this mother to a health center. Twakozesanga chairman n'atuwa ebbaluwa then ne tutwala oyo omukazi oba nga omulwadde oba ali lubuto ayagala kuzaala then ne tumutwala ku ddwaliro. Okugenda ku ddwaliro okunywa eddagala kozesa bodaboda. Anyambako abakyala abo abali embuto okubatwala mu ddwaliro okufuna eddagala mu budde mu kasente akasaamusaamu awatali kubalega kabeeyi nnyo ng'abalala. Obwatuko bw'okuzaala nava nengenda ku ddwaliro ekikonda egamba nennemererwawo ne bansindika ehoyo. Omusawo n'aŋŋamba mukyala woono kirabika nabaana nzigale tasobola kuzaala. Kati awo naawo amangu n'embiro kye nakola kwe kunoonya mmotoka esobola okututwala ehoyo. Ekiro olwo ng'obudde buzibye essaawa nga tulinga mu 5 ne tulinnya mmotoka ne tugenda e Hoima. Ate olwali okutuukayo tetwamalayo na ddakiika eziwera 2 omukyala n'azaala. Nagenda mu ddwaliro nga ntya kubanga baalinga bagamba waliyo ebitundu ebirala ebirina obulwadde obwa COVID ng'ate ffenna twegattira mu ddwaliro erimu eryeho. We wanted even to chase these mothers away, but they had nowhere to go. This was the only facility in this area, so we had to attend to them. Really, it was
a really scary time. There was even a scare at first of health workers, how to handle COVID and any person that would come. So we had a training here where we oriented our health workers in terms of how to manage and how to screen and how to triage and be able to identify that probably this person is having COVID or not. So there was a general scare at the beginning around March, Feb there. But after that training, there was some bit of motivation, but also capacity built among our health workers. Of course, we got more knowledge, so we are trained, we got more trainings, and we went on calming down. Like right now, we are fine and good to go because we know everything. We know how we can prevent it. And we were taking the preventive measures. We started using them. We set up washing sites for our mothers, every mother who would come, and we advised them to put on mask whenever they were coming at the health facility. Ekirala kye tukola wano ku ddwaliro tugaba empeke. Abakyala abamu bamuyomba lwaki tujja wano buli mwezi. Nze eddagala nnina olinywa mirundi ena, eby'emirundi ena byaggwawo kubanga omusujja mungi. Buli mwezi tuba tulina okukola ki? Okugema ki? Omusujja gw'ensiri. Buli mwezi agamakerenda 3 ge tubawa gamalamu mu mubiri ki? Mwezi. Amagezi gempa abamaama abali embuto kwe kwettanira ogenda ennyo mu ddwaliro n'okugoberera amateeka g'abasawo ge baba bagambye. Amagezi gempa abamaama gali go okubanga wagenda ku ddwaliro buli lunaku bwe baba bamusindise taluyisaako. Bw'aba njagala nange mukyala akomewo nange nja kumukebera kubanga byonna by'okukebera mbimanyi ate nabisoma. We have also brought in interventions from the national interventionists to have group antenatal care. That has also helped. You find age mates, people aggregated according to their characteristics. For example, age, social dynamics, and the rest of that. They sit together, dialogue as they attend the antenatal. That has also been something that I think is a new innovation which is trying to increase on our antenatal care. We have been giving health education talk to these mothers whenever they come, the delivering ones, the antenatal, and those who are coming for family planning. We didn't stop our services. Our services were going on well. When it was nearing to appointment date of mothers, we would use SMS and using phone calls, calling their mother, reminding them on their appointment dates.
During the pandemic, whereby the whole country was in lockdown, we used to face many challenges because we didn't have transport means ready to refer, in case we refer our mothers, to take them to bigger hospitals. So sometimes we would have to keep them, and we end up doing late referrals, which would bring complications to the babies and the mothers. So those cases were many. We lost one mother from around Bukomero side because there was a delay in terms of referral. We got a young prime gravida during COVID period, and she could not manage. We had to refer her to Hoima Regional Referral Hospital, but transport was a challenge. We had to look around looking for transport to take this mother to a referral hospital. So it was a little bit tricky for them, and the more the mother delays, the mother gets more complications. At last we got a motorcycle. They took her to Hoima Regional Hospital, and the mother was operated. Young mothers would not get services at times from our facility, and transport became too expensive. There was no transport. We could call for ambulances in case of referrals, which it was not easy for them getting those transport. But with the elderly mothers, most cases were managed from our facility what we could, unless it was really emergency. We've even done home-to-home visits in some of the instances whereby health assistants have gone home-to-home to make sure that they disseminate information on COVID-19, but also MCH-related issues, early seeking behaviors, people going to take care as early as possible once they realize that they are pregnant, such that the health workers are able to screen these mothers, but also VHT being able to follow up. Mwana mulungi. Eka maboko mwetegereza bulungi tulabe. Obikuleko. Toyina kye wateekako kyonna. Kanda benzi saayi. Anassa bulungi mulabi. Abakyala abalina embuto mbatuukirira ne mbasomesa bagende okwekebeza embuto zaabwe. N'abamaze okuzaala bagende bagemese abaana. Era nga ntuukayo ne ndaba omwana azaaliddwa ali mu mbeera ki, assa bulungi oba tassa bulungi, ne mukubiriza okugenda mu ddwaliro akeberebwe. Era ne mugamba bw'aba azadde talina kintu kirala kyonna ky'ateeka ku kkundi okwo okuggyako okulirabirira nga jjonjo. Era n'abakyala okugenda okuzaalira mu malwaliro aga gavumenti, so si kuzaalira mu kyalo. Numbers of mothers increased, and deliveries were increased in numbers because there was no transport going to referral hospitals. All services were being rendered in this facility. We've tried to do our best in terms of deliveries at facilities, and some facilities, actually health center 3s have really improved. For example, Chanamuyonjo has improved greatly in terms of deliveries. It started as a small structure, but you see that with community engagements, at least Chanamuyonjo has improved. Also, Bukomero has improved, and the hospital has improved. We managed to save many lives.